In research, we rarely study an entire population, which is called a census, because it's time-consuming and costly. على هذه we use sampling, where we select a small group ونعيطله a sample to represent the larger population. وهنايا الأيم متاعنا is to choose the sample in a way that is accurately reflecting the entire population. Okay? عندنا sampling methods يا أخي وهذا sampling methods generally fall into two main categories. عندنا first probability sampling when each item has a known chance of being selected وعندنا a non-probability sampling ولهنا the chances are literally unknown. Okay? نبدأ بالprobability sampling methods. الحاجة الأولى simple random sampling وهذا اللي يستعملوه بزاف students. هنايا عندنا each member of the population has an equal chance of being chosen. معناتها هذا المethod is purely by chance, much like a lottery. Okay? For example, let's imagine we want to survey 300 students out of 1000 at a university. Okay? نقدروا نكتبوا each student's ID on a slip of paper, put them all in a container, ومن بعدها we randomly draw 300 slips. Okay? Alternatively نقدروا ثاني نهزوا like a random number generator to pick 300 IDs. دوكا هذا احنا اللي هنستعملوه. أول حاجة it's straightforward and unbiased. علاه ماهوش لا علاه قلنا عليه unbiased باسكو هنا researcher ما عنده حتى دخل ولا تدخل في التشويس نتاع البارتيسيبانتس نتاعو. اوكي يسمى because it's random it's unbiased which is ideal when we have a list of the population. هذه سورتو الجماعة اللي يخدموا على students مثلا انت حبي تخدم على master students or L1 L2 L3 وين عندك a list of the population this is perfect for you. okay هذا يعيطولو simple random sampling. دوكا نروحو للسيستماتيك sampling. هذا يشبه الخوه بصح فيه واحد التغير بسيط. هنايا we select every number ولا نقولكم every item from a list introducing a fixed interval to the process. وش معناتها؟ نمدو example. مثلا تحب تخدم على الماستر 1 students عندك the list نتاع names. اوكي انت وش تدير؟ قال انا نهز من like نبدأ من 1 the first one on the list نهزه ومن بعد كل 5 students نهز واحد كل 5 students نهز واحد so it's systematic. يسمى عندي واحد الفيكست interval ما بين كل participant و participant. اوكي هذا مكان دوكا هذا اللي نستعملوه. هذا it's simpler than random sampling especially when dealing with ordered lists. However, it may introduce bias if there is a pattern in the list. اوكي هذا مكان. هنا رانا كامل ندورو في ال probability sampling. اوكي اللي قلنا باللي each item has a known chance of being selected. اوكي perfect. دوكا نشوفو stratified sampling. stratified sampling هذا فيه the population is divided into strata, groups with shared characteristics. okay ومن بعدها نديرو a random sample اللي نجبدوه من كل stratum so it ensures each subgroup is represented. وش نقصد هنا؟ مثلا to study employee let's say satisfaction in a company okay with different departments وين عنا HR اللي هي human resources sales IT etc. we would divide employees by department. هذا هما strata. okay مثلا عنا stratum تاع sales عنا stratum تاع IT etc. ومن بعد we randomly sample from each department. هذه له نديروها باش نتأكدوا بلي all areas are represented. okay
ليه نستعملوها again. This method is beneficial when there are significant differences between subgroups وباش حنا نكونوا متأكدين باللي كاينة diversity in the sample. هذا ما كان. أوكي. وعندنا ال cluster sampling. هنايا the population is divided into clusters ومن بعد a random selection of clusters is chosen وهنا all the individuals within these clusters are surveyed وهنا هذه this is useful for geographically dispersed populations. مثلا a retail company wants feedback from customers across multiple cities. They could randomly select certain cities اللي هما clusters and survey every customer within those cities. Okay. هنايا لا نستعملوها هذه. It reduces costs and time especially in large areas. شوفوا cluster sample نستعملوه بزاف و useful for geographically dispersed populations وين مستحيل انت تغطي هذوك الولايات كامل فتروح تقسمهم إلى clusters باش تريديوسي الكوست و time. Okay. Although هنا the sample may not be as precise as simple random sampling obviously. 5 عندنا multi-stage sampling. هذا فيه a complex form of cluster sampling where sampling is conducted in multiple stages. وش معناتها؟ هذا ثاني نستعملوه في ال geographically dispersed populations. أوكي. بالصح هذا نبداو عندنا كما نقولوا احنا سميناه multi-stage. أوكي. لا باسكو راح نبداو أولا بالlarge units for example countries يكونوا هما first selected ومن بعد smaller units within them مثلا states, cities, etc. For example, to conduct let's say a nationwide survey we might first select several states then cities within each state and finally neighborhoods within those cities. Okay. وهذا ideal for large-scale studies that span wide geographic areas. يسمى عندنا multi-stage sampling والcluster sampling. هذو الزوج نشفاو باللي نستعملوهم في geographical dispersed population sorry. Okay. هذا مكان. وعندنا sequential sampling. هنايا sample size isn't fixed at the start but instead depends on results from initial samples. اسمها sampling continues until enough data is gathered وهذا هو sequential. معناتها نهار اللي نوصل للديتا saturation نتوقف. هذا مكان. مثلا a company testing a product on small batches may keep testing batches until they find a consistent trend والله يريتشي واحد ال predetermined outcome. وما احنا عندنا ثاني كي نكونوا نخدموا في research كي نوصلوا للديتا saturation تاعنا نحبسوا ما نزيدوش كثر. هنايا it is useful in quality control where a fixed sample size may not be enough to determine quality. اوكي. سما انا ما على باليش وقتاش راح نستوفي الداتا اللي راني حابتها فندير sequential sampling وين حتى يعني نخليه open يعني ما نديرلوش مثلا ما نديرش a limit ما نقولش عندي 20 participants مستارت وندير غير 20 no it's open. نهار اللي نلحق للداتا saturation نحبس. كاين بزاف يديروا interviews okay I don't know like it depends interviews علاه بصح يخدموا بالinterviews ويقول لك it's open. نهار نلحق للداتا saturation that will be the last interview وهذاك يكون the last participant. okay. هذا مكان. دوكا we move to the non-probability sampling methods. The chances are literally unknown. عندنا the first thing convenience sampling ولا هنا كما الاسم تاعها يعني نفس التعبير تاع يعني نفس المعنى تاع الاسم يعبر على الميثود هذه. convenience sampling هنايا samples are chosen based on ease of access and availability يعني اللي يكون convenient ليك تستعمله ما يكونش random selection. مثلا a researcher surveying I don't know any linguistic pattern any linguistic site مهم at a shopping mall. علاش؟ because it's convenient it provides quick access to respondents. لا نستعملوه because it's quick it is inexpensive بصح it may not represent the entire population well leading to bias.
unless doing something deliberate. Otherwise, it is, I told you, it may not represent the entire population. 2. Judgmental sampling. كاين اللي يسميوه purposive sampling. Why purposive and why judgmental? باسكو هنا the researcher هو اللي يسلكتي ال individuals. So it's done on purpose. والpurpose تاع researcher والjudgment تاع researcher هو اللي راح يخير هذوك ال participants تاعو اللي هو يأمن بلي راح يكونوا representative of the population. Okay, so هنا researcher is solely relying on his own judgment. مثلا, for a study on teaching methods, a researcher might specifically choose experienced teachers to get informed opinions. Okay, هنايا it is useful in qualitative research. شوفوا هذا تلقاوه بزاف في qualitative research وين يكونوا الانسايتس والopinions more important ولا more valued على statistical representations. اوكي, وعلى بالكم نزيد لكم هذه تحت كل method من هذول راهم كاين sub methods I would say. اوكي, كاين more explanation, classification, you know, مثلا في judgmental ولا judgment, sorry I was saying judgmental, judgment sampling. في judgment sampling ولا purposive sampling راح تلقاو مثلا expert based sampling راح تلقاو many others. سمنتا أنا نعطي لك general outline. كي تشوف روحك باللي this is what I want to do, you go and you start your search وتحوس على الميثود اللي انت تساعدك. okay, perfect. عندنا الكوتا sampling. وفي الكوتا sampling the population راح تكون divided into categories. يسمى هذه صار لها كيما stratified sampling. بصح اللي هنا participants are selected based on judgment. احنا قلنا الأخرى random, يعني سيفري يديروهم كيما stratified sampling, نحطوهم I would say في categories ولا like groups with shared characteristics. بصح من بعد راح نخيروا randomly من هذوك الجروبس. يسمى هنا غير باش برك ننشوري diversity في السامبل. However في الكوتا sampling هنا population is divided into those categories والparticipants يكونوا selected based on judgment, والjudgment تاع researcher باينة. يسمى ما راح تكون random. هذه اللي نستعملوها it ensures diversity but can be biased. Why? باسكو participants aren't randomly selected within each quota. معناتها هذاك الريسيرشر ولا يخير شكون يدخل في الريسيرش تاعو شكون لا. ممكن تكون based on convenient, ممكن I don't know, you see. سما هنا ممكن نطيحوا في هذاك الخلل نتاع bias. دوكا when to use which sampling method, this is so important. okay, دوكا ال probability sampling لازم نعرفوا دوكا بلي the probability sampling it's ideal for generalizable studies where results must accurately represent the entire population, typically used in large-scale quantitative studies. معناتها أي واحد راهو حاب يلحق للgeneralizability وراهو عنده ولا حاب يخدم quantitative study, probability sampling is the best. باسكو هنا راح تتخلص من البايس. Everything will be done randomly, so it will represent the population best. okay, non-probability sampling technique ولا methods non-probability sampling نلقاوه بزاف في qualitative research because it's suitable for exploratory research, especially when time or resources يكونوا limited or a generalizable sample isn't necessary, or عندك another way to generalize. وهذه كانت الحاجة اللي درناها احنا. So it's suitable for exploratory qualitative research. أبقى كل ما تكونوا you are exploring معناتها راكم تديروا في in-depth study. okay, مادام راك تدير في in-depth study you are exploring novel variables. بين هنا باللي ما راحش يكون عندك sample كبير واضح في أغلب الأوقات. كيما احنا خدمنا على داون سيندروم كيدز sample تاعنا اللي كنا نكسبلوريو فيه ما كانش كبير باش نخدم randomly. okay, especially خاصة كي يكونوا هنا قلنا resources يكونوا limited, participants يكونوا limited, etc. This is it. okay, key takeaways حوايج تفاو عليهم.
أول حاجة قلنا probability sampling minimizes bias but requires more resources. هانا كنت نقولكم فيها هذاوين، معناتها لازم لي a big sample، لازم يكون عندي resources available, participants available, etc. 2. Non-probability sampling is easier and quicker but might introduce bias، باسكو قلنا الريسيرش راح يكون عنده يمشي بالconvenience تاعو، يمشي بالجادجمنت تاعو، يمشي حسب البيربس نتاعو، يخدم الكوتا سامبلين تاني على حسابه هو وحسابه شو convenient. بصح اللي هنا عنده البروبلم تاع bias. اوكي. 3. Choice of sampling depends on study goals. This is why دايما نقول لكم الجول والبيربس تاعك. ثانيا population diversity and available resources. معناتها انت كي تجي راح تخير sample، هاني قلت لكم sometimes a researcher راح ما عندوش choice، like the researcher يولي like must adhere to the situation quite literally. okay. سما قبل ما نخدم انا السامبلينج ديزاين تاعي ندير في بالي اول حاجه like on top عندك study goal تاعك والpurpose نتاعك. اوكي. ثاني حاجه تشوفها هي population، راح تشوف diversity، راح تشوف availability etc. available resources. اوكي. دوكا for us نعطيكم دوكا examples تاعنا احنا في dissertation نتاعنا. approach تاعنا was primarily a non-probability sampling method. Why? Because we were exploring an under research topic وكنا نديرو في in-depth study ومنا specifically falling under purposive sampling. Okay? And let me tell you how it aligns with the classifications اللي درناهم دوكا. أول حاجة استخدمنا purposive sampling. قلنا purposive sampling ولا judgment sampling كيما راهم يطيحوا تحت non-probability sampling methods. Okay? وهذا purposive sampling is often used in exploratory qualitative research كما قلنا قبيلة when researchers need to select cases with specific qualities ولا experiences to contribute, هذوك experiences اللي contribute uniquely to the study. وهذه كانت الكيس تاعنا مع DS kids. يعني Down syndrome kids كان عندهم specific qualities, genetic qualities, okay? وعندهم specific experiences, even a specific age, with no further comorbidities. So all of this just to contribute to the study, okay? This is why it was a purposive sampling. كانت عنا a critical case sampling which falls within, or under purposive sampling. هذه critical case sampling focuses on selecting one or more cases that are critical to understanding the phenomenon. Okay, so it's often used to make logical generalizations. وش معناتها؟ احنا درسنا على Down syndrome kids وكنا نقراو على the universal agrammatic representations اللي كانوا عندهم. معناتها the same agrammatic representations اللي لقيناهم عند Down syndrome kids هنا في الجزائر هما نفسهم الموجودين في kids all around the world, whatever the language. Okay? Because they are universal traits, universal representations. Because كانت عندنا هذه universality covering us, this is why قبيلة إذا تشفوا وقلت لكم إذا عندكم another way to generalize. So this was our, I would say shortcut to generalize. Okay? هنايا في critical case sampling هنا نقدروا نسلكتيو غير one case مثلا كيما حنايا اللي تكون critical to understanding the phenomenon ومن بعد نستعملوها to make logical generalizations. ولهنا the primary sample involves selecting a few decisive cases that are particularly informative ولا explanatory. معناتها since it's something universal الحاجة اللي نلقاها عند هذا الكيد اللي عنده Down syndrome هي نفسها اللي راح نلقاها عند هذاك نفسها عند هذاك whether it's here in Algeria or in Tunisia or whatever the country, whatever the language, French, German, Arabic, English, whatever the language, it's basically the same trait. Okay? هذه اللي احنا استخدمناها because we were trying to prove باللي هذوك universal traits اللي لقيناهم حنايا في Down syndrome kids هذوك agrammatic representations راهم universal to all kids, proving that the origin of language is actually in the genome and not in the brain. Okay?
وش استعملنا ثاني؟ استعملنا exponential discriminative snowball sampling again within purposive sampling. قلت لكم ثاني قبيلة باللي انتوما كي تخيروا مثلا أنا أعطيت لكم an overview يا أخي عليهم كامل an outline I would say. انتوما تروحوا تخيروا قال أنا نسحق ال purposive sampling. انت كي تروح تحوس على ال purposive sampling راح تلقى تحته classifications كما مثلا هنا لقينا ال critical case sampling اللي كنت نحكي لكم عليها. لقينا ال exponential discriminative snowball sampling تسمى snowball sampling. تلقاو ال expert based sampling. هادو كامل كيما راهم يطيحوا under the purposive sampling. اوكي هذه هي باش ما نطولوش الهضره وتولي boring you see because كل واحد it's up you know قلت لكم قبيله حساب ال goals etc. alright نروحوا للسنوبول sampling. هو اسمه snowball sampling اوكي بصح حنايا اللي استخدمناه كان exponential discriminative. دوكا نعرفوا وش معناتها هذه. في هذا التكنيك initial participants يعني اللي كانوا عندنا مع الأول خلاص often chosen for their relevance provide referrals. هذه هي snowball sampling. يسمى شغل كل واحد يوري لك جماعة يوري لك لا again because the population نتاعنا كانت limited resources تاعنا كانوا limited. كي تكون ما عندكش بزاف population يعني كل شيء يكون limited لازم لك referrals. احنا ما كناش نعرفوا وين نقدروا نلقاو Down syndrome kids honestly like we didn't know whether they have an organization. We knew absolutely nothing about this. So we had to talk to people اللي كانوا يقدروا يعاونونا واللي استخدمناهم حتى هما as participants. اوكي سما هذوك ال initial participants اللي كانوا معنا هما اللي وراونا وين نقدروا نلقاو Down syndrome kids وين نقدروا نلقاو teachers etc. اوكي بصح ماشي كامل الريفرالز كانوا included obviously. يعني قلت لكم حتى بعد احنا كي خيرنا الكيدز اللي حكينا عليها غير دوكا اللي هي ال critical case sampling ما خيرناش كامل الكيدز ما كانوش كامل included باسكو كاين Down syndrome kids اللي عندهم other comorbidities. سما ماشي كامل الريفرالز يكونوا included. This approach targets specific individuals based on their importance to the research. كاين ثاني وراونا teachers ما دخلوش معانا دخلنا غير teachers اللي كانوا يقريوا في الكلاس رومز اللي احنا قرينا عليهم. اوكي يسمى ماشي كامل هذوك الريفرالز كانوا included. وقلنا بلي هذا approach targets specific individuals based on their importance to the research. هذا ما كان يسمى هنايا ال snowballing effect هذا remains discriminative rather than expensive. expensive يعني كامل يندخلوهم. This is why قلت لكم قبيلة كنا نقولوا exponential discriminative. Why؟ باسكو ماهوش expensive. هذا مكان و this maintains focus on cases most critical to the phenomenon. يعني حنخير على حساب أنا وش نسحق. I hope all is clear. نروح دوكا لل expert based sampling وهذه ثاني within purposive sampling. هذا ال expert based sampling is another form of purposive sampling when secondary participants كيما احنا قلت لكم أنا احنا كان عنا primary participants و secondary participants. ال primary participants اللي استخدموهم انتوما استخدموهم the primary participants كيما احنايا كانوا Down syndrome kids. وكانوا عنا secondary participants اللي كانوا teachers و the psychologists و geneticists etc. صافي في ال expert based sampling اللي هو another form قلنا of purposive sampling كانوا عندنا secondary participants اللي هما teachers و psychologists و geneticists كانوا selected based on their expertise. معناتها أنا خيرت psychologist because he is a psychologist وخيرت the geneticist because he is a geneticist. Why? Because I wanted opinions. It's a qualitative. You know, the qualitative side of my research obliged me to go for expert-based sampling. Why? Because I needed opinions. نتاع هذاك psychologist, نتاع psychologist, نتاع geneticist, نتاع teachers. Okay? سمعنا كان لازم نخير على حساب expertise. وهذا المethod ensures that individuals with relevant knowledge contribute to a nuanced understanding of the subject.
خلاص هذه هي. Okay, so as a summary, this sampling approach اللي استخدمناه حنايا استعملنا فيه purpose of sampling with techniques like okay, so تقدروا تسميهم techniques like critical case sampling, exponential discriminative snowball sampling, or expert-based sampling to create a sample with specific insights, making it ideal for qualitative research focused on logical generalizations and in-depth exploration. اوكي وش تعلمنا من هذه الهضرة؟ وش تعلمنا انه مش لازم عليا نستخدم وان تكنيك برك، نقدر نستخدم ماني تكنيكس. اوكي وهذا الماني تكنيكس يكونوا على حساب واش، على حساب التولز اللي راح نستعملهم. اوكي كيما احنا استعملنا 4 tools like you know data collection tools. كان عندنا interviews، كان عندنا observation test و interviews again. So 4 data collection methods. بينا كان عندنا ثاني primary و secondary participants. So ما كاش منها أنا راح نخدم معاهم كامل just with one technique. يسمى it's okay for you researchers to use more than one technique. Okay. هذه الحاجة الأولى تعلمنا باللي كي نخيروا مثلا الابروتش نتاعنا قال purpose of sampling قال I don't know whatever the approach نروح نحوس ونشوف techniques تاع هذاك الابروتش ونشوف الحاجة اللي تخرج عليا. سما هنا this is an outline أنا نروح نحوس ونشوف الحاجة اللي تساعدني. okay. what else حنايا يعني دوكا نقول لكم qualitative research بصح اللي قلت لكم مرة اللي فات بلي a mixed method استخدمنا a mixed method approach يعني qualitative plus quantitative. كانت عنا a database and when the test was really analyzed استخرجنا منه quantitative data. okay يسمى أنا once selecting the sample with a technique ولا with an approach اللي راه يبان لكم باللي يستخدم فقط with qualitative research at first still نقدر نخرج منه quantitative results. كي نقولوا quantitative results we're talking numbers بينا percentages etc. okay. I believe this is it for today. I know it was a bit long بصح this is crucial. مم الجماعة لا يتوجد دكتوراه، الجماعة اللي راهي حابة تفهم الميثودولوجي. This is so important guys. This is it. Thank you so much.